New channel, Brazil, ele ira dono de tudo, o que, a vista alcançava. Mas vestiu a roupa mais cerrada que encontro e foi, trabalhar na própria lavoura como se fosse desconhecido. Queria descobrir uma coisa simples. Se existia uma mulher naquele mundo cap, as de amar, homem que não teve nada para oferecer. E o destino o cola, que lado a lado, com a única pessoa que todos ali desprezavam. Uma moça que carregava nos ombros o peso de uma acusação, injusta e que mesmo assim foi a única estender a mão quando ele mais preciso. Antes de continuarmos, quero te pedir uma coisa simples. Se você ainda não se inscreve, no canal Contos do Interior, aproveite agora e se inscreva. Deixe também aquele like que fortalece nosso trabalho e me conta nos comentários de qual canto do Brasil você está ouvindo essa história. Fico feliz demais em saber que você está aí, do outro lado vivendo cada e mais, ao junto comigo. Agora sim, vamos mergulhar nessa história. No fim do século Roman XIX, em regiões isoladas do Brasil, histórias como essa eram comuns. Augusto Nogueira tinha, a 33 anos e era dono da fazenda das Aroeiras, uma propriedade que se estendia por léguas de terra fértil no interior do Brasil. Havia herdado aquelas terras do pai ainda jovem, quando mal sabia administrar a própria vida, e com esforço e teimosia transformou a fazenda numa das mais prósperas daquela região. Criava gado de raça, plantava café e mantém, uma lavoura de legumes que abastecia povoados vizinhos. A casa se edificava num ponto alto, escondida entre manheiras centenárias, distante quase 2 km das casas dos trabalhadores. E era por isso que a maioria dos pios braçais jamais havia cruzado com o verdadeiro dono daquelas terras. Conheciam apenas seu nome, repetido com respeito e certo temor, mas o rosto dele era mistério para quem vivia na lida do io. Quem dava as ordens no dia a dia era Judato, o fator, homem de 50 anos, corpo largo, voz grossa e modos asperos que faziam os trabalhadores abaixar a cabeça so de ouvir suas botas no cascalho. Diodato comandava tudo com pun, o fechado e cader no aberto, anotando faltas, distribuindo castigos e controlando o que entrava e saía dos depósitos da fazenda. Era ele quem contratava e dispensava os pios. E durante anos, ninguém ousou questionar suas decisões. Augusto confiava nele por costume, pela herança de uma lealdade que vinha dos tempos de seu pai. Mas nos últimos meses, algo vinha incomodando o fazendeiro. As contas não baixam, suprimentos desapareciam e os relatos que chegavam, a casa cede sobre o tratamento dado aos trabalhadores eram cada vez mais sombrios. Mas não era apenas a fazenda que tirava o sono do Augusto naqueles dias. Seu irmão mais velho, Gaspar, vinha pressão, ando, se entregou para que aceitasse o casamento com custódia, filha do fazan, dero ilutério das flores, dono de terras vizem, e de uma influência política que interessava muito aos negócios da família. Gaspar era o administrador oficial da fazenda, cuidava dos papéis, dos contratos e das alianças. E para ele, aquele casamento era uma questão prática, quase matemática. Duas propriedades unidas, dois sobrenomes fortes,
uma fortuna quadrabraria. Custodia ira benita, educata na capital, sabia tocar piano e falar francaires. Qualquer homem da regio, teria excitado, aquel arranjo sem pestanger. Mas Augusto não era qualquer homem e carregava dentro de si uma ferida que ainda ardia. 2 anos antes, Augusto estivera noivo de uma moça chamada Amélia, filha de fazendeiros de uma comarca distante. O casamento já estava marcado, os convites já haviam sido enviados e toda a região esperava a festa que prometia ser a maior daquele ano. Até que uma noite, semanas antes da cerimônia, Augusto chegou mais cedo do que o esperado, casa dos futuros sogros. Entrou pela porta dos fundos, como fazia com intimidade de quais género, e ouviu a voz de Amélia no corredor. Ela conversava com a irmã mais velha. E o que dizia fez Augusto sentir o que sumir debaixo de seus pés. Amélia chamava o de bruto sem refinamento. Dizia que suportaria o casamento apenas até consegue transferir parte das terras para o nome de lei, que depois encontraria formas de viver a vida que realmente desejava. Longe daquele homem de mãos calejadas que tirava a terra molhada, Augusto não disse uma palavra naquela noite. Saiu da mesma forma silenciosa como havia entrado. Montou seu cavalo e cavalgou até o amanhecer. No dia seguinte, rompeu o noivado publicamente, sem dar explicações detalhadas, e o escândalo correu, região inteira como fogo em mato seco. Amélia e sua família espalharam que Augusto era instável, desconfiado, incapaz de manter uma mulher. E ele deixou que falassem, porque a dor da trace. Ao era tão grande que não sobrava faligo para se defender. Desde então, Augusto fechou o coração com a mesma firmeza com que trancava os portos de sua propriedade. Passou a acreditar que nenhuma mulher o enxergaria de verdade, que todas viriam apenas a fazenda, o gado, as sacas de café, os alqueires de terra fértil que seu nome representava. Foi nesse estado de espírito que Gaspar Pers, e com a proposta de custódia. Augusto recusou uma vez, duas, três. Na quarta vez, Gaspar perdeu a paciência e disse que o irmão moriria sozinho, amargo e cercado de gado, sem ninguém, para continuar o nome da família. Augusto o ouviu calado, mas as palavras ficaram rodando em sua cabeça por dias. E foi aí, numa madrugada em que o sono não veio, que a ideia nasceu. Não aceitaria custódia, não aceitaria nem casamento arranjado, mas faria algo que ninguém esperava. Desceria até as casas dos trabalhadores, vestiria roupa de pio, usaria nome falso e viveria entre as pessoas comuns que trabalhavam em suas próprias terras. Se existisse uma mulher capaz de gastar de homem que não tivesse nada, ele a encontraria ali na poeira da lavoura, longe dos solos e dos vestidos engamados. Gaspar achou que o havia perdido o juízo. Disse que era loucura, que era humilhação desnecessária, que bastava escolher uma noiva da lista de famílias decentes e seguir em frente. Mas quando viu que Augusto não mudaria de ideia, concordou em manter o segredo. Ficaria cuidando da administração, e, se alguém perguntasse, diria que Augusto havia partido para resolver negócios em outra província. A única outra pessoa
que sabia era dona Gertrudes, a cozinera da casa seed, que praticamente havia criado os dois irmãos depois que a mim de les moru de febre quando eram meninos. Gertrude coru risu, chamu Augusto de Temoso, mas no final fez exatamente o que ele pediu. Separu as rupas mais vel, as que encontro no deposito, preparo imbornal com poucas coisas e abençoo o rap, as na porta dos fundos da casa, sed numa tarde de sexta-feira. Augusto desceu a pé pelo caminho de terra que ligava a casa, sed as moradias dos trabalhadores. Levava nas costas apenas o imbornal e no bolso uma carta de aprendiz, ao que Gaspar havia escrito com letra disfarçada, recomendando tal de Manuel para trabalho braçal na lavoura. Quando chegou, area dos pios, o sol já estava quente e tingia o seio de laranha forte que se derramava sobre os pés de tomate, sobre as cercas tortas e sobre a caçan, a branca de perdes queadas, onde os trabalhadores faziam as refeições e passavam a semana. Augusto conhecia aquele lugar de longe, da janela da casa seed, como quem conhecem de sen, no mapa. Mas estar ali de perto, sentir o cheiro da terra revolvida misturado ao suor e ao café requentado, era uma experiência completamente diferente. Diad, at banco de madeira ao lado do deposito, quando viu o descan, decidiu se aproximar. Avaliou de cima a baixo com aquele olhar que as pessoas pelo que podiam render. Lu a carta de recomendação, ao sem muito interesse, e apontou para uma fileira de enxadas encostadas na parede. A man começa, as for da madrugada na lavoura de tomate. Disse com a voz seca de quem repite a mesma frase há anos. Dorme no barracão dos homens, como o que tiver no rancho e now da trabalho. Augusto assentiu silêncio, sem levantar os olhos, interpretando o papel de homem humilde que precisava daquele emprego para sobreviver. Mas por dentro, seus olhos estavam bem abertos, registrando cada detalhe daquele lugar que era seu por direito e que percebeu naquele instante ele conhecia muito menos do que imaginava. Naquela primeira noite, deitado num cri de lona esticada entre duas estacas de madeira, Augusto ouviu os outros trabalhadores conversarem voz baixa antes de dormir. Falavam de Diosdado com misto de raiva e resignação. Reclamavam da comida que piorava a cada semana. Comentavam que faltavam cobertores no deposito, embora o patrão mandasse comprar tudo mais. E entre os murmúrios, nome perce, e mais de uma vez, sempre acompanhado de risadas, cries ou de silencios carregados. Leonor, a filha do tropeiro, a que chegou faz pouco, diziam que ela carregava o sangue do ladrão nas veias, que trouxera azar para a fazenda. Desde que pisou ali, que Diosdado sua mantin, a porco não encontrava ninguém disposto a trabalhar tão barato e tão duro quanto ela. Augusto ficou silêncio escutando e guardou aquele nome na memória, sem saber ainda que ele mudaria tudo. O primeiro dia de trabalho começou antes do sol. Augusto foi acordado pelo som de uma lata batendo contra poste de madeira, que era o jeito que Diod usava para tirar os pios da cama. A escuridão ainda dominava o terreiro quando os trabalhadores saíram fila direção, lavoura, carregando enxadas,
baldas e cestos divine. Augusto os acompan, who, sentindo nos ombros o peso de uma vida, que nunca havia experimentado de verdade. Semper saubra, que seus trabalhadores acordavam cedo. Semper saubra, que o serviço era duro, mas saber e acute uma coisa e sentir e acute outra completamente diferente. Quando o sol nasce, começo a esquentar a terra vermal. Entre os canteros de tomate, Augusto já sentia as mãos arder e as costas protestar. Foi no meio da man, que ele a viu pela primeira vez. Estava agachada entre dois canteros, separando tomates maduros dos verdes, com uma rapidez que mostrava prática e atenção. Devia ter uns 25 anos. Usava vestido simples de tecido cru, despetado pelo sol e pelas lavagens, e lenço amarrado na cabeça para proteger do calor. Tin, a pele queimada de quem vivia ao ar livre, os braços finos, mas firmes, de quem conhecia trabalho pesado. E quando levantou o rosto por instante para limpar o suor da testa, Augusto viu olhos castanhos que carregavam uma tristeza antiga e uma dignidade silenciosa que o atingiram como soco no peito. Era Leonor. Sabe-se que ninguém precisas dizer, porque ao redor de la havia espaço vazio que os outros trabalhadores mantinham de propósito, como se a salid, ao fosse uma cerca invisível que todos respeitavam menos ela. Diodato, passo a cavalo pela lavura no meio da manhã, inspeccionando o trabalho. Quando chego ao cantero onde Leonor trabalhava, paro o animal e fico olhando para ela por tempo, que foi longo demais para ser apenas supervisão. Depois falo alto para que todos ouvissem que os tomates do cedar de lá estavam mal separados, que havia mistura de maduros com verdes nos cestos e que descontaria aquilo de ração de lá naquela semana. Leonor não levantou a cabeça, não disse uma palavra. Continuou trabalhando com os mesmos movimentos precisos e cuidadosos, enquanto o fader se afastava rindo. Augusto, a poucos metros dali, sentiu o sangue subir ao rosto, para os cestos de Leonor e viu que a separação estava perfeita, impecável, melhor do que a de qualquer outro trabalhador naquele cantero, diante havia mentido na frente de todos e ninguém disse nada. O sol do meio dia era impiedoso. Augusto, pouco acostumado àquele nível de esforço físico continuo, sentiu a vista escurecer e as pernas fraquejar. Apoiou-se na enxada, tentando recuperar o fôlego, mas o calor era uma perda sólida que o imperava para o caio. Os outros trabalhadores passaram por ele sem parar, alguns lançando olhares de indiferença, outros fingindo que não viam. Ninguém oferece ajuda e então uma mão aperce, na frente de seus olhos, segurando uma canca de lata cheia de água. Augusto levantou a cabeça e encontrou Leonor de pé ao seu lado, estendendo a canca, com uma express, ao que não era de pena nem de obrigação, mas de algo que ele havia desaprendido a reconhecer. Era simplesmente bondade. Ele aceitou a água, bebeu devagar enquanto ela esperava e quando devolveu a canca, seus olhos se encontraram por momento que durou mais do que deveria. Ela assentiu com a cabeça, guardou a canca no bolso do avental e voltou ao trabalho sem dizer nada.
E Augusto ficu ali com o gasto daquela agua simples na boca e uma sensas, ao estran, a no peito, como se algo que estava adormecido, ha muito tempo tavis acabado de abrir, os olhos. O que Augusto ainda não sabia era, que Leonor carregava segredo sobre seu passado, que estava diretamente ligado àquela fazenda. E o que Leonor não podia imaginar era que o homem a quem acabara de oferecer água era o dono de cada palmo de terra que ela pisava. Mas o destino, quando decide cruzar dois caminhos, não avisa nem pede licença. As semanas que se seguiram mudaram Augusto de maneiras que ele jamais teria previsto. O trabalho braçal castigava seu corpo de jeito novo e humil ante para homem acostumado a dar ordens do alto de uma escrivaninha. Suas mãos, que antes seguravam rédeas de couro fino e canadas de pina, agora estavam cobertas de calos e cortes que ardiam cada vez que pegava na enxada. Acordava antes do sol com dores nos ombros e nas costas. Comia a mesma comedor rola que os outros pios recebiam. Caldo rolo de fage, ao com farin, e às vezes pedaço de carne seca tão dura que mais percha curo de sela. Dormia no cri de lona, ouvindo os roncos e as tossas dos companheiros de barracão, e cada noite se perguntava como aquelas pessoas suportavam aquilo a vida inteira sem enlouquecer. Mas o que mais incomodava Augusto não era o cansaço nem a cômoda, era perceber o quanto havia sido cego para o que acontecia em suas próprias terras. Deodato administrava a fazenda como se fosse pequeno reino particular. Augusto foi percebendo isso aos poucos, nos detalhes que só alguém, vivendo entre os trabalhadores poderia notar. A carne que deveria chegar toda semana ao rancho dos Pios aparecia apenas a cada 15 dias e sempre em quantidade menor do que Augusto sabia que autorizava nas notas de compra. Os cobertores novos que ele mandava trazer todo o inverno nunca chegavam aos 14 e os trabalhadores dormiam com mantas velhas, cheias de remendos. As ferramentas eram antigas e mal conservadas, embora Augusto tivesse aprovado verbas para substituí-las. Ao no início daquele mesmo ano, cada descober de era como uma braça acesa no peito do fazendeiro disfarçado, mas ele se obrigava a engolir a raiva e anotar tudo na memória, porque sabia que precisava de provas e, não apenas suspeitas para derrubar homem que comandava aquele lugar há mais de uma década. Leonor continuava sendo o alvo preferido de Deodato. Não se passava dia sem que o fader encontrasse algum motivo para humilhá-lo adiante dos outros. Se chovia e os tomates encharcavam no pé, era culpa de Leonor, que não cobriu os canteiros h tempo. Se o sol queimava demais e as folhas murchavam, era Leonor que havia regado de menos. Se cesto voltava do campo com uma fruta rachada no meio de 50 pérfidas, diad, at erguia aquela fruta no ar e gritava o nome de lá para que todos ouvissem. Augusto foi entendendo que aquela perseguice, ao não era apenas crueldade gratuita, havia algo de calculado naquilo, como se dito precisasse manter Leonor sempre por baixo, sempre acuada, sempre devendo algo que nunca conseguiria pagar. E os outros trabalhadores, por medo ou por costume, seguiam o exemplo do fader.
Ninguém sentava ao lado de Leonor no rancho. Ninguém lhe pedia ajuda ou oferecia companhia. Era como se ela vivesse dentro de uma bolha de silêncio, que todos respeitavam, menos ela mesma. A excesso, ao era Severino, trabalhador velho de cabelos brancos e mãos enormes, que já passava dos 70 anos e vivia na fazenda desde os tempos do pai do Augusto. Severino era calado por natureza, desses homens que falam pouco e observam muito, mas tin, a jeito de proteger Leonor, que era sutil e constante. Guardava lugar para ela no banco do rancho, mesmo que depois se levantasse para ir embora. Deixava sua canca de água perto de lá, sem dizer nada quando o sol apertava. E nas noites que diade, obrigava Leonor a trabalhar além do horário como punição inventada, Severino ficava sentado no terreiro, fumando seu cachimbo até que ela terminasse, como uma sentina silenciosa que não precisava de palavras para dizer que estava ali. Augusto percebeu essa proz, ao discreta e passo a respeitar o velho antes mesmo de trocar uma palavra com ele. Foi Severino, aliás, quem sem querer plantou a primeira semente de curiosidade que ligaria o passado de Leonor ao destino do Augusto. Numa noite em que os dois estavam sentados no terreiro depois do jantar, enquanto os outros pios já se recolhiam, o velho comentou em voz baixa que Leonor era filha de Tobias, o tropeiro. Augusto sentiu estalo na memória ao ouvir aquele nome, como quem reconhece uma melodia antiga sem lembrar onde a ouviu. Tobias, tropeiro, sabia que conhecia aquele nome de algum lugar, de alguma conversa, de algum documento que passara por suas mãos. Mas a lembrança não veio completa naquela noite. Ficou rondando sua cabeça como mosquito teimoso que não se deixa espantar. Severino não disse mais nada sobre o assunto, apenas traju o cachimbo e all, para o seio estrelado. E Augusto guardou aquele nome no fundo da mente, como quem guarda uma chave, sem saber ainda qual porta ela abre. O que Augusto sabia porque ouviu dos outros trabalhadores nos primeiros dias, era a verse, ao que todos repetiam. Tobias havia sido acusado de roubar cabeças de gado de fazem, dero poderoso da região. Foi preso, julgado, sem direito, defesa decente e moro na cadeia antes que qualquer recurso pudesse salvá-lo. A mim de Leonor a dos de tristeza e moro meses depois, deixando a fil, a sozinho, no mundo com sobrenome manchado, que passava como ferro nos ombros. Leonor vagou de fazenda em fazenda durante quase 2 anos, sendo dispensada sempre que alguém descobria de quem ela era filha. Até que diade, até assim, tu na fazenda das Aroeiras por pagamento tão miserável que era, quase trabalho de graça. Os pios diziam que diade, at sua mantin, a porque gostava de ter alguém para pisar e, que Leonor egentava porque não tin, a mais para onde no mundo. Augusto foi se aproximando de Leonor devagar, com o cuidado de quem se aproxima de animal ferido, que aprende, a desconfiar de qualquer mal estendida. Nos primeiros dias, ela quase não olhava para ele, respondia suas tentativas de conversa, com monossílabos e desviava o olhar como se tivesse medo de que qualquer proximidade pudesse ser usada contra ela depois, mas Augusto não desistiu.
começo pelos gestos pequenos, os mesmos que ela havia feito, por ele naquele primeiro dia. Quando havia carregando cestos passados demais, apercia ao lado e pagava sem pedir licença. Quando Diodato gritava, com ela na frente de todos, Augusto era o único que não ria e não abaixava a cabeça. Ficava parado, olhando firme para o fator. E mesmo sem dizer nada, aquela presença calada era uma espécie de protesto, que Leonor começou a perceber. A primeira conversa real entre os dois acontece, na beira do riacho, que corria nos fundos da propriedade, onde os trabalhadores lavavam roupa aos domingos. Leonor estava sozinha, esfregando lençol contra as pedras lisas. Quando Augusto aparece, trazendo suas próprias roupas para lavar, sentou-se a uma distância respeitosa e começou a trabalhar em silêncio. Ficaram assim por longo tempo, apenas os dois e o barulho da água, até que Leonor perguntou de onde ele vinha. Augusto cantou uma verse, ao cuidadosa da verdade.